barattoota qaqqaalii baga gara Aliyi Science YouTube channel nagaan dhuftanii. Today we will see biology grade 9 unit 3 human biology and health full tutorial in Afan Oromo. Okay, biology kutaa salgaffaa boqonnaa sadii biology nama fayyaa kan jedhu ilaalla jechuudha. So don't forget like to subscribe gochuun dagatina. So called Aliyi Science YouTube channel. Okay, 3.1 food and nutrition. What does it mean, food? Sadi tokko jalatti waa'ee nyaataa fi sirna nyaataa ilaalla. So food is a source of nutrients and energy for the body. Nyaata jechuun yoo gosoota nyaataa garaagaraa ta'uu danda'a. Sirnoota nyaataa kan of keessaa hammatu yoo ta'u, faayidaa isaatu energy qaama keenyaaf humna anniisaa kan kennudha jechuudha. We use our food in three main ways. Nyaata maaliif fayyadamna? Maaliif nu fayyada? Waa sadiif, three main ways. Waa sadiif nu fayyada jechuudha. These are to provide energy. Qaama keenyaaf anniisaa kennuudhaaf. For our cell to carry out all function of the life. The second one is to provide raw materials. For new biological materials needed in our bodies to grow, and also to repair and replace damaged and worn out cells. In the lamaffaan akka mi'a wantoota qaama keenya keessatti oomishamaniif akka mi'a dheedhiitti fayyada jechuudha. Akkasuma seelota dullooman yookiin bakka bu'uu qaban bakka buusuudhaaf yookiin seelota wajjin ala ta'an deebisanii bakka buusuudhaaf it is provided as in the raw materials. The third one is to provide resource needed to fight disease and maintain healthy body. Akkasuma fayyummaa qaama keenyaa eeguu fi dhibeenurraa ittisuudhaaf anniisaa nu barbaachisaa jechuudha. Dhibeenurraa ittifamuudha. So to maintain healthy body. Akkasuma qaama keenyaa dhibeen akka ittifamuu fi qaamni keenya fayyummaan akka ittifamuudhaaf nu fayyada jechuudha. So people like all living organisms need food as source of energy to survive. ስለዚህ jiraachuudhaaf akka madda anniisaatti namni akka lubbu qabeeyyii birootti nyaata isa barbaachisaa jechuudha. Food contains 6 main classes of nutrients needed by the body. These are carbohydrates, proteins, fat and lipid, oils or which is so-called lipid, minerals, vitamins and water. Kanaafuu nyaanni garee nyaataa jaha qaba. Bakka jaatti qonna isaanis carbohydrate, protein, fat and oils or lipid, minerals, vitamins and water. Nutrients found in the food can be grouped as micronutrient and micronutrients. Micronutrient kanneen jennuun they are nutrients that needed in the body in large amounts. These are carbohydrates, proteins and fat. Whereas micronutrients are nutrients that are needed by the body in a small amount but equally important in your diet. These are minerals and vitamins. Garee nyaataa sirni nyaataa bakka lama qoonnaa isaan baay'inaan barbaadamanii fi muraasatti soorata kan qabnu. Baay'inaan kan soorannu micronutrient kan jennu yoo ta'u, micronutrient kan jennuun ammoo micronutrient kan jennuun isaan hamma xinnoo ta'e kan soorachuu qabnu minerals and vitamins kan jennuun jechuudha. Latest carbohydrates are the main energy supply for the body. Carbohydrates madda anniisaa qaamaati jechuudha. They are made up of composed of 3 elements: carbon, hydrogen and oxygen. Carbohydrates elementoota sadii of keessaa qaban yookiin irraa ijaaraman jechuudha. Isaanis kaarboonii, hydrogenii fi oxygenidha. General formula of carbohydrates CH2O in brackets N where N is greater than 3. Sadi N
fakkeenya sadii ol ta'uu qaba jechuudha. They are also storage form in plant and animals. Carbohydrates bifa kuufamaatiinis biqilootaa fi mineeraloota keessa ni argamu jechuudha. Starch is storage form of carbohydrate in plants. Kanaafuu carbohydrate in plants maal jennaan biqiloota starch jennaan. Glycogen is storage form of carbohydrate in animals. It is also known as animal starch. Glycogen kan jennuun carbohydrate animal keessatti yookiin bineeldota keessatti kuufamu yoo ta'u innis animal starch jennee beekna jechuudha. So carbohydrates are classified into three major classes based on the number of sugar units they contain. These are monosaccharide or simple sugar, disaccharide or double sugar, and polysaccharide or complex sugar. Carbohydrates hamma sukkaara isaan hammatan yookiin carbohydrates of keessaa qabu irratti hundaa'uudhaan bakka sadiitti qoonnaa jechuudha. Monosaccharide kan jennuun sukkaara tokkee, disaccharide kan jennuun sukkaara lamee, polysaccharide kan jennuun ammoo sukkaara baay'ee yookiin sukkaara hedduu of keessaa qaban jechuudha. Monosaccharide yookiin sukkaara tokkee kanneen jennuun simple sugar, they are simplest and soluble sugar. Salphaa kan ta'anii fi haaluma salphaatti bulbulamuu kanneen danda'anidha jechuudha. They are composed of one sugar unit. Sukkaara tokkee yookiin sukkaara unit akkatti of keessaa qaban jechuudha. The best known simple sugar is glucose, which has been chemical formula C6H12O6. Simple sugar yookiin sukkaara tokkeen beekaman glucose-dha jechuudha. They are lot of other simple sugar including fructose and the sugar found in the fruits. Fructose is simple sugar jechuudha. The other galactose kan jennuun is simple sugar jechuudha. All monosaccharide are simple sugar or soluble in water and have a sweet taste. Don't forget. Monosaccharide kan jennu sukkaara tokkeen bishaan keessatti ni bulbulamu dhandhama mi'aawaa qabu jechuudha. The second one is disaccharide or double sugar kan jennuun. Disaccharide yookiin sukkaara lameen they are made up of two simple sugar joined together. Sukkaara tokkeen lama walitti yoo dhufan maal uumu? Disaccharide yookiin sukkaara lameen uumu jechuudha. For this formed by what? Condensation reaction between two monosaccharide. Monosaccharide sukkaara tokkeen lama walitti yoo dhufan reaction jara kana walitti fidu condensation reaction jennaan jedha. Condense ka walitti fidu jechuudha. When two simple sugar join together to form a double sugar, a molecule of water is removed. Yeroo sukkaara tokkeen lama walitti dhufanii double sugar is uuman. Sukkaara tokkeen lama walitti dhufanii disaccharide yeroo uuman yookiin double sugar yeroo uuman bishaan removed ta'a jechuudha. Molecule of water is removed. This type of reaction where water is produced by product is known as condensation reaction. So monosaccharide lama yeroo walitti dhufan reaction isaan gaggeessanii condensation reaction dhaan gara disaccharide jijjiiramu jechuudha. Garuu disaccharide illeen hydrolysis reaction dhaan garamitti diigamuu danda'a? Gara monosaccharide diigamuu danda'a jechuudha. The best example of disaccharide sucrose fudhachuu dandeenya. It's a simple table sugar that we use normally. Mana keessatti kan sukkaara shaayinaa dafisnuu bunanaa dhunnu waan garagaraa sukkaara mana keessatti fayyadam. It is known as sucrose. So sucrose maalirraa ijaarame? It's glucose plus fructose give us sucrose and remove water because it is condensation reaction. Glucose yeroo dhufan also glucose plus glucose give us maltose plus water. Also glucose plus galactose give us lactose plus water. These are sucrose, maltose, lactose are what? Example of disaccharide sugar or double sugar. A latest source of disaccharide sucrose is stored in plant as a sugar beet and sugar cane.
Kanaafuu sukuroosii eessaa argachuu dandeenya? Sugar beet or sugar cane yookiin shunkoora irraa argachuu dandeenya. Lactose kan jennuun disaccharide aannan keessatti carbohydrate aannan keessatti argamudha. It is found in the milk. Maltose is a malt sugar found in germinating seed such as barley. Maltose kan jennuun malt sugar source isaa malt sugaridha. Maal keessa argama? Sanyii biqiluu keessatti sukkaara argamudha jechuudha. Fakkeenyaaf garbuu keessatti. Most simple sugar and double sugar have two important properties in common. These are dissolved in water and sweet taste. Kanaafuu disaccharide illee maalidha? Bishaan keessatti ni bulbulama akkuma monosaccharide dhandhama mi'aawaa qabas jechuudha disaccharide. Yookiin double sugariin akkuma sukkara tokkee bishaan keessatti ni bulbulama akkasuma dhandhama mi'aawaa qaba jechuudha. Barattoota qaqqaalii baga gara Aliyi Science YouTube channel nagaan dhuftanii. Today we will see biology grade 9 unit 3 human biology and health full tutorial in Afan Oromo. Okay, biology kutaa salgaffaa boqonnaa sadii biology nama fayyaa kan jedhu ilaalla jechuudha. So don't forget like to subscribe gochuun dagatina. So called Aliyi Science YouTube channel. Let us see some complex sugar or polysaccharide. One, starch is one of the best complex sugar. It is particularly important as energy storage in the plant. Fakkeenyi beekamaan polysaccharide starchidha jechuudha. Innis biqiloota keessa gulukoosii lamaa fi lama walitti dhufee biqiloota keessatti kan kuufamudha jechuudha. Glycogen fudhachuu dandeenya. It is also referred as animal starch. It is only carbohydrates stored in the animals. It is found mainly in muscles and the liver tissue. Inni lammaffaan complex sugar kan jennuun glycogenidha jechuudha. Glycogeniin animal starch jedhamuun beekama. Yookiin animaalii keessatti carbohydrate kuufamu isa tokkichaadha. It is eessatti naannoo kamirratti kuufama? Naannoo muscles and liver tissue keessatti kan kuufamudha jechuudha. Inni bira sadaffaan celluloseidha. It is important structural material in plant cell wall. Inni kunis cellulose kan jennuun cell walliin biqiloota kan irraa ijaaramu caasaa cell wallii carbohydrate cell wallii biqiloota irraa ijaaramudha jechuudha. The fourth one is murin is component of bacterial cell wall. It is others also peptide or glycan ማለት እንችላለን ጀጀቹ dandeenya jechuudha. Murin kan jennuun illee polysaccharide jechuudha. Kanaafuu complex sugar kan jennuun waa afur fudhannee ilaalleerra jechuudha. Starch, glucogen, cellulose and murin kan jennuun maalidha? Polysaccharides yookiin complex sugar jennaani jechuudha. Let us see fat and oils. Fat and oils are what? Group of organic chemicals that found in butter, beef fats, sesame oil,
nigger oil or snog and olive oil kanneen jennu keessatti argamu jechuudha. They are most effective energy storage in your body because they are contain more energy per gram than carbohydrate and proteins. Kanaafuu energy baay'ee kan kuusu fat and oils of keessa kan qabu jechuudha. More than carbohydrate and protein. They are important for source and storage of energy in the body. Faayidaan isaanii maalidha? Madda anniisaa fi kuufaman anniisaa kuusuu qaama keessatti kan kuusanidha. Structural component of cell wall. Cell wall in cell membrane component cell membrane irraa ijaaramudha. Insulations of layer under the body. Insulating qaama keessa bishaan akka salphata kan seen insulate kan godhu faayidaa isaas ni qaba. Regulation of body temperature. Qaamni keenya temperature dhaabbata akka qabaatu they have important role. Achi keessattis faayidaa guddaa qabu jechuudha. They also play vital roles as hormones in cell membrane and the nervous system. Akka hormoonitti gahee qabu jechuudha cell membrane fi nervous system keessatti akka hormoonitti gahee qabu jechuudha. All lipids are insoluble in water but dissolved in organic solvent. Lipidin yookiin coomni hunduu bishaan keessatti hin bulbulamanii garuu organic solvent organic wantoota ta'an keessatti bulbulamuu danda'u jechuudha. The best known lipids are fats and oils. Fats and oils are made up of combination of two types of organic chemicals, fatty acid and glycerol. Fats and oils kanneen jennuun maalirraa ijaaramanii organic chemicals kanneen jennuun fatty acid fi glycerol irraa ijaaramanii jechuudha. Glycerol is always the same with chemical formula 6,3,H8O3. Glycerol kan jennuun kaarboonii sadii kan of keessaa qabu compound kee kaarboonii sadii of keessaa qabudha jechuudha. Over 17 different fatty acids have been extracted from living tissues. Tissue lubbu qabeeyyii keessaa fatty acidii gara garaa kudha torba extracted ta'u jechuudha. There are two main ways to fatty acids vary. The length of carbon chain differ and the fatty acid can be saturated and unsaturated. Fatty acid bakka lama qonnee ilaaluu dandeenya. Saturated fatty acid fi unsaturated fatty acid jennee bakka lama qooduu dandeenya jechuudha. Saturated fatty acid, each carbon atom is joined by a single bond. Saturated fatty acid kan jennuun carboniin yeroo bond ta'an join yeroo ta'an single bond dhaan kan walitti join ta'an jechuudha. They are mostly solid at room temperature. Jajjaboodha jechuudha. Room temperature it they are solid and the more richer energy have much cholesterol so they may lead to heart disease. Energy baay'ee of keessatti qabu jechuudha. Akkasuma cholesterolii hundumina of keessa kan qaban yoo ta'u dhibee onnee fiduu danda'u jechuudha. For example, palmitic acid. Unsaturated fatty acid kan jennuun ammoo the carbon chains have one or more double bond. Carbon chain yeroo carbonii walitti hidhaman double bond lamaa fi lama tokkoo fi achi ol qabaachuu danda'u jechuudha. They are obtained from plants. Eessa argamu unsaturated fatty acid kan jennuun biqiloota irraa kan argaman yoo ta'u relatively healthier because they contain less number of cholesterol than saturated fatty acid. Unsaturated fatty acid kan jennuun cholesterolii muraasa qabu baay'ee qaban akka saturated fatty acid. Kanaafuu fayyummaaf saturated fatty acid unsaturated fatty acid fayyummaaf ni filatama jechuudha. For example, linoleic acid or vegetable oil and linseed oil kanneen jennuun these are example of unsaturated fatty acid. The latest source of disaccharide sucrose is stored in plant as a sugar beet and sugar cane. Kanaafuu sucrose eessa argachuu dandeenya? Sugar beet or sugar cane yookiin shukkaara shunkoora
irraa argachuu dandeenya. Lactose kan jennuun disaccharide aannan keessatti carbohydrate aannan keessatti argamudha. It is found in the milk. Maltose is a multi-sugar found in germinating seed such as barley. Maltose kan jennuun multi-sugar source isaa multi-sugaridha. Maal keessa argama? Sanyii biqiluu keessatti sukkaara argamudha jechuudha. Fakkeenyaaf garbuu keessatti. Most simple sugar and double sugar have two important properties in common. These are dissolved in water and sweet taste. Kanaafuu disaccharide illee maalidha? Bishaan keessatti ni bulbulama akkuma monosaccharide dhandhama mi'aawaa qaba jechuudha disaccharide. Yookiin double sugariin akkuma sukkara tokkee bishaan keessa ni bulbulama akkasuma dhandhama mi'aawaa qaba jechuudha. In there are number of biological tests for biological molecules to test the presence of different type of carbohydrates. Let us see the iodine test for starch. Iodine test jennu to identify what is starch. So chemical materials that needed 1% of starch solutions to clean test tubes, iodine solution. So at the end of tests shows blue-black precipitate or blue-black color or blue-black precipitate we get when we done iodine test for starch. Yeroo iodine test jennu iodine testing kan hojjennu starchin jiramu hin jiru kan jedhu adda baasuudhaaf jechuudha. Yoo starchin fakkeenya baalaaf hojjenna yoo ta'e yoo starchin keessa jiraate dhumarratti blue black colour nu kenna jechuudha. Garuu jalqabarra brown colour qaba jechuudha. Which is dhumarra maal arganna blue black colour argachuu qabna. Let us see some complex sugar or polysaccharide. One, starch is one of the best complex sugar. It is particularly important as energy storage in the plants. Fakkeenyi beekamaan polysaccharide starch jedha jechuudha. Innis biqiloota keessa gulukoosii lama walitti dhufee lamaa fi lama walitti dhufee biqiloota keessatti kan kuufamudha jechuudha. Glycogen fudhachuu dandeenya. It is also referred as animal starch. It is only carbohydrates stored in the animals. It is found mainly in muscles and the liver tissue. Inni lammaffaan complex sugar kan jennuun glycogenidha jechuudha. Glycogeniin animal starch jedhamuun beekama. Okay, animaalii keessatti carbohydrate kuufamu isa tokkichaadha. It is eessatti naannoo kamirratti kuufama? Naannoo muscles and liver tissue keessatti kan kuufamudha jechuudha. Inni biraa sadaffaan cellulose. It is important structural material in plant cell wall. Inni kunis cellulose kan jennuun cell walliin biqiloota kan irraa ijaaramu caasaa cell wallii carbohydrate cell wallii biqiloota irraa ijaaramudha jechuudha. The fourth one is murin is component of bacterial cell wall. It is others also peptide or glycan ማለት እንችላለን jechuudha dandeenya jechuudha. Murin kan jennuun illee
polysaccharide jechuudha. Kanaafuu complex sugar kan jennuun waa afur fudhannee laalleerra jechuudha. Starch. The other is Burette test for proteins. Burette test kan jennuun proteinidhaaf hojjannaa jechuudha. So chemicals that needed for this test is test tube 5% potassium or sodium hydroxide solution or 1% of copper sulfate solution. Burette reagents, different food samples. At the end of tests, the test shows purple precipitate or purple color. Don't forget. Dhumarratti yeroo proteinidhaaf Burette test yeroo jennu coloriin nu argan it is purple color. The result of Burette test shows at the end purple precipitate or purple color arganna jechuudha. Test in lafaffaa test for lipid ka hojjannudha. Test for lipid lamatu jira. Filter paper test or grease spot or translucent mark kan jennuun it is not effective scientifically because it don't depend on chemical reaction. It depend one in taaneef filter paper testing scientifically it is not very scientific by inal scientific fudhatamu jechuudha. Garuu emulsion test for lipid kan jennuun ammoo scientifically accepted kan ta'edha jechuudha. Lipid are soluble in organic solvents such as ethanol but not soluble in water. We see in prepare. Okay, chemicals and the material needed for test. Maaltu nu barbaachisa lipid test gochuudhaaf clean dry test tube, ethanol and the cooking oil or cooking fat kana nu barbaachisa jechuudha. Dhumarratti maal argannaa? We see this color that is translucent mark test color. We see this it may that is too bright color from water. Minerals are needed in minute amount. But lack of them in diet can lead to variety of unpleasant condition. Mineralun ammatnu qaba keessatti barbaadamu garuu yeroo dhabaman ammatnu yoo kadhamu ta'e garuu dhiibbaa yookiin dhibee fiduu danda'u deficiency disease fiduu danda'u jechuudha. Let us see minerals that are needed in our diet and the deficiency disease associated with them. Mineralota qaama keenya keessatti barbaadaman hamma muraasadha. Muraasaan baay'inaan nyaata fudhachuu qabnu hamma xinnoon barbaadna. Garuu qaama keessa yoo nyaata keessa yeroo dhaban immoo dhibee fiduu danda'u jechuudha. Let us see calcium, its location making bones and the teeth. Deficiency disease calcium and calcium malfida rickety vida jechuudha. Katsoo calcium is found in vitamin D. Phosphorus making teeth bones part of many chemicals. Example DNA keessatti gahee guddaa qaba. Phosphorusin it is improper function formation for teeth and bones, failure of metabolism kana keessattis bu'aa qaba jechuudha. Kanaafuu phosphorusin phosphorus qaama keessa jiraat ilkaan qajeelatti uumamuu dhabuu fi sirni bullaa'insa soorataa gadi bu'uu fa'aadha jechuudha. Sodium it is in body fluid. Example blood keessatti argama. Muscular cramps fiduu danda'a jechuudha. So chlorine is also found in body fluid as sodium. Example blood. It is also muscular cramps fida jechuudha. Magnesium it making bones found inside cells. So we get from green vegetables. Circulatory problems, cell chemistry affected, defects in metabolism, also deficiency effect of the magnesium. The other is iron. It is part of hemoglobin in red blood cell, which helps to carry oxygen. So this is the location and the role. So the effect of deficiency of iron can cause anemia, which is maramarto nutrition. And libera vitamins. Vitamins like minerals, they are needed in very small amount. Hammatno akko mineralota qaama keenya keessatti hammatnoodhaan kan barbaadaman yookiin muraasa fudhachuu waan xinnoo muraasa fudhachuu kan qabnudha jechuudha. They are usually complex organic substance. They are nevertheless capable of being absorbed directly into your bloodstream from the gut. So several the main vitamins
needed in the diet and the deficiency disease associated with vitamins. So let us see some example of vitamins. Vitamin A, it is used in the body making chemicals in the retina, also protect the surface of the eye. We can get from source fish, liver oils, liver, butter, and marginal carrots. Effective deficiency disease of vitamin A is night blindness and damage of cornea of the eye. Vitamin B1 helps with cell respiration. We can get from yeast extracts and cereals. The deficiency of vitamin B1 is can cause beriberi. Vitamin C, so it is stick together cells lining the surface of the mouth. Fresh fruits and vegetables is a source of vitamin C, but effective deficiency of vitamin C is scurvy, not food and vitamin D rickety inqirsaa rickety yookiin poortizii yookiin ilkaan dadhabaa akka ta'u godhuu danda'a jechuudha. Kanaafuu vitamin A jaamina halkanii fida, vitamin B1 ammoo berberii fida, vitamin C vitamin C ammoo scarbi fida, vitamin D rickety yookiin poortizii fida jechuudha. So don't forget this there. So effective of deficiency of these vitamins. Test for vitamin C. Vitamin C testing go to the nyaata keessa. So the resource flesh is squeezed organic or long juice, dichlorophenol endophenol reagent fayyadamna jechuudha. Yeroo baay'ee DCPIP kan jennu yookiin dichlorophenol endophenol kan jedhu qormaata irratti keemikaala kana maaliif reagent kana maaliif fayyadamna gaafata. So to test vitamin C. So step is to test vitamin C is this the fourth step. Vitamin C present include fruits like orange and lemons. So the other fruit also tomato, apples, and the terminal also contain vitamin C. A gradual finding of blue color of dichlorophenol endophenol in above experiments shows that vitamin C is present in orange juice. Kanaafuu vitamin C yeroo test goonu dichlorophenol endophenol yookiin DCPIP yeroo fayyadamnu kalariin nu arganu dhumarratti itti blue color ta'uu hin dagatina. This is because vitamin C has reducing action on dichlorophenol endophenol reagent, which makes loss its color. The role of the other is water. Let us see the role of water. Water is also another vital constant of the balanced diet. Nyaata madaalamaa keessa kanneen jennu yookiin nyaanni madaalamaa garee nyaataaf keessa qabu tokko inni tokko bishaan jechuudha. Inni jaffaan. So bishaan ammoo it is crucial in body number of reasons, including it is vital solvent, means media for metabolic reaction in the body. Akka bulbulaatti qaama reaction qaama gaggeeffamu akka bulbulaatti kan ooludha jechuudha. So it is also involved in transport of the substance around the body, food, hormones, waste products such as urea. Akkasuma wantoota qaama keessatti jiran substances qaama keessa geejjibuudhaaf isin gargaara jechuudha. It involved in temperature regulation of the body. Akkasuma temperature qaamaas regulate control gochuufis gahee guddaa qaba jechuudha. It involved in removal of waste materials from the body in urine and in urethra. Akkasuma bishaan gahee inni biraa xuraawaa qaamarraa dhabamsiisuuf fakkeenyaaf urine fincaan ta'uu danda'a, it may be sweet yookiin dafqa ta'uu danda'a. Kana qaamarraa dhabamsiisuudhaafis remove godhuufis baay'ee barbaachisaa jechuudha. So it is hydrolyzes food in digestive activity. Akkasuma nyaata bulbuluudhaaf yookiin nyaanni akka hydrolyzed nyaanni akka diigamuufis bishaan digestive sirna daakamuu nyaataa keessatti bullaa'insa soorataa keessatti gahee guddaa qaba jechuudha.
It also needed for osmotic stability of the body. qaamni keenya akkuma salphatti wantoota dhangala'aa ta'an akka keessa geejjibamaniif stable godha jechuudha. Some property of water. Bishaan amaloota akkamii qaba? It is universal solvent. It has high latent heat of vaporizations. It is transparent. It has high surface tension. Kanneen jennuun isaan kunneen amaloota bishaanii muraasaa jechuudha. Garuu hedduu just you can refer it. Fiber in the diets. So fiber nyaata keessatti fiber on this jiru. It is a bulk of undigested food materials. Wantoonni odoo daakamne garaacha kana odoo daakamne hafan yookiin daakamuu hin dandeenye they are what fibers jennaan jechuudha. Human digestive system cannot digest cellulose, which is component of plant cell wall. Sana bullaa'insa qaama keenya yookiin digestive system kin cellulose digest yookiin daakuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu cellulose is component of plant cell wall which is cannot be digested. Thus, the most vegetables, green peppers, remains undigested and called fiber or roughage. Kanaafuu maal jedhamu undigested material yookiin fiber or roughage jennaani jechuudha. The colon, which is part of largest intestine, absorb water found in the roughage, which is used to facilitate digestive process and avoid constipation. Kanaafuu colon large intestine keessatti kan argamu roughage kanarraa maal argata? Bishaan keessaa xuuxata jechuudha. Innis digestive facilitate kan godhu. Akkasuma conception yookiin yeroo namni gadi taa'u boiling akka itti rakkanneef kan dhorku jechuudha. So constipation is the phase that stays too long in a large intestine cause most of it is water and become compact hard. Most of it is water removed or absorbed in large intestine and also difficult to evacuate from the body. Yeroo namni mana eeggata'u yeroo dheeraaf kan teessuma teessisu yoo ta'e, so it is due to what? Constipations. Feces inni gadi taa'u yookiin boolii inni mana fincaanii keessa gadi taa'aa jiru sun yeroo dheeraaf keessa teessisu yoo ta'e roughage yookiin fiberii of keessatti namni sun waan hin nyaanneef bishaan hin qabaatu jechuudha. Kanaafuu soorata fiber yookiin green peppers yookiin biqiloota soorachuun baala biqiloota baalota haa ta'u itti roughage illee ta'uu danda'a. Vegetables kanneen jedhamu green peppers soorachuu qaba jechuudha. Maaliif yeroo dheeraaf intibeetii keessa boiling yookiin odoo ganittiin teessumni akka yeroo dheeraa irra turre yoo barbaade qaamsaa akka itti goggolneef booliinsaa akka itti goggolneef nyaata soorata bal'aa green peppers yookiin roughage qabu soorachuu qaba jechuudha. And the other nutrition jechuun maal jechuudha? Nutrition is a process of obtaining and utilizing food. Nutrition jechuun nyaaticha san itti fayyadamuu fi gara utilization gara energy jedhamu jechuudha. It involves the following step. Nutrition jechuun step takkan keessa darbaa. The first one, ingestion, taking food into mouth. Gara afaanitti fudhatanii nyaachuun alkaafilkaan alashuun ingestion jennaan jechuudha. Digestion kan jennu changing large, complex and insoluble food into simpler, smaller, simpler and soluble food itti kan jijjiiramu yoo ta'e into simpler, smaller, simple and soluble food itti jijjiiramu jechuudha. Inni large, complex ture kun didiigama jechuudha. Didiigama. Inni bira absorption is the process of digested food particles taken into what? Bloodstream. Absorption jechuun xuuxama soorataa gara dhiigaatti wantoonni particle barbaachisaa ta'an gara dhiigaatti yeroo geejjibaman it is absorption jennaan jechuudha. Inni bira assimilation, utilization of food particles by our cell. Erga gara dhiigaatti seene booda seelotaan fayyadamuun assimilation jennaan jechuudha. Particle soorataa bullaa'eetiin gara dhiigaa seene sun yeroo seelotaan fayyadamu it is known as assimilation jennaan jechuudha. Garuu
bullaa'ee yeroo wantoonni dhiiga barbaachisan gara dhiigaatti yeroo geejjibaman it is absorption jennaan jechuudha. Based on the organisms made nutrition akkaataa qophaa'ina soorataa irratti hundaa'uudhaan nutritionii garuu bakka lama qoodee ilaaluu dandeenya jechuudha. Autotrophic nutritionii fi heterotrophic nutrition jennee bakka lama qooduu dandeenya jechuudha. Autotrophic nutrition kan jennuun warroota soorata isaanii yookiin energy isaanii ofii qopheeffatan yoo ta'u, heterotrophic kan jennuun immoo cannot made their own food or energy source. Isaan kunneen ammoo soorata mataa ofii qopheeffachuu yookiin madda energy mataa isaanii hin qaban jechuudha. Why is balanced diet is important? Balanced diet is contains 6 classes in the right food in the right proportion to keep your body functioning effectively, which is also fiber is also important. Kanaafuu qaamni keenya qajeelummaatti hojii isaa akka hojjetuuf balanced diet nu barbaachisa jechuudha. The other malnutrition kan jennuun is lacking important element needed in the healthy body. Malnutrition jechuun hanqina soorataa jechuudha. Kana jechuun ammoo element tokko keessaa dhabuu dandeenya, lama dhabuu dandeenya. It is also lacking important element yookiin elementoota faayidaa qaban keessaa yoo dhabnu ta'e soorata keessaa it is known as malnutrition. So it can be undernutrition to little food eaten. Nyaata muraasa nyaachuudhaan overnutrition illee malnutrition dhufuu danda'a. Overnutrition too much food eaten. Nyaata humna ol nyaachuunis dhiibbaa qaba jechuudha. Malnutrition so is when diet is unbalanced. Yeroo soorannu balanced yookaan hin taane ta'e it is known as malnutrition. So this can result from too little food. ስለዚህ malnutrition jechuun little food humni sooratu humna xinnaatu ta'uu danda'a when the risk of deficiency disease fidaa jechuudha illee kun ammoo. ስለዚህ undernutrition can cause what? Risk of deficiency disease. And also too much food which can give rise to obesity. Soorata hamma xinnoo kan soorannu yoo ta'e hamma xinnoo jechuun balanced yookiin nyaata balansii ta'e yookiin nyaata madaalamaa hanqina soorataa undernutrition hanqina soorataa kan yookiin elementii tokko kan mudatu yoo ta'e deficiency hanqina dhibee nyaataatiin dhufu nutti fida yoo ta'u humna ol nyaachuun ammoo obesity nutti fida jechuudha. Revocations let us see selects this answer from A to D, the correct answer. Which of the following is not part of balanced diet? Kan armaan gadii keessaa garee nyaata madaalamaa keessa kan ramadamne kam jedha? A. Carbohydrate, B. Protein, C. Cellulose, D. Lipid. The answer should be cellulose. C. Cellulose. Question number 2. Which of the following molecules are building block of proteins? Kan armaan gadii keessa moleculiin protein irraa ijaaramu maal irraa ijaarama jedha? A. Monosaccharide, B. Glycerol, C. Fatty acid, D. Amino acid. So the answer keenya deebiin keenya maal ta'a? D. Amino acid ta'a jechuudha. Proteinin amino acid irraa ijaarama waan ta'eef. Question 7. Which of the following group are classed as micronutrients? Micronutrients jennuun garee carbohydrate baay'inaan yookiin hedduminaan soorannu kan ta'e kam jedha? A. Proteins, minerals and vitamins. B. Carbohydrate, proteins and fat. C. Fat, fiber and folic acid. D. Carbohydrate, proteins and milk. So the answer should be what? B. Carbohydrate, protein and fats. Gaafii arfaffaan vitamin A maal jedhamuun beekama? A. To ferrol, B. Retinol, C. Carboxylic acid, D. Calciferol. The answer should be B. Retinol jechuudha. Fiber in the diet
so fiber nyaata keessatti fibrones ni jiru. It is a bulk of undigested food materials. Wantoonni odoo daakamne garaacha keenya odoo daakamne hafan yookiin daakamuu hin dandeenye they are what fibers jennaan jechuudha. Human digestive system cannot digest cellulose, which is component of plant cell wall. Sirni bullaa'insa qaama keenyaa yookiin digestive system kin cellulose digest yookiin daakuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu cellulose is component of plant cell wall which is cannot be digested. Thus, the most vegetables, green peppers, remains undigested and called fiber or rawage. Kanaafuu maal jedhamu undigested material yookiin fiber or rawage jennaani jechuudha. The colon, which is part of largest intestine, absorbs water found in the rawage, which is used to facilitate digestive process and avoid constipation. Kanaafuu colon large intestine keessatti kan argamu rawage kanarraa. Gaafii torbaffaa, which of the following will not cause obesity even if you eat very large amount of it in your diet? Baay'inaan soo nyaanne obesity kan fiduu hin dandeenye soorata kamii kan jedha? A. Fat. B. Fiber. C. Carbohydrate. D. Protein. D. Fiber. B. Fiber. So fiberii humnaan baay'inaan illee nyaanne obesity natti fiduu hin danda'u jechuudha. Yookiin gar malee furdachuu natti fiduu hin danda'u jechuudha. Obesity jechuun gar malee furdachuudha. Without okay, 3.2 is about the digestive system. Saditu qalla waa'ee sirna bullaa'insa soorataati. Digestive system is what? The process of food substance are broken into small soluble molecules. They pass through that. So the process of digestion can be physical or mechanical digestion and the chemical breakdown digestion. And I'm also realized for physical digestion yookiin chemical digestion jenne bakka lamatti ilaaluu dandeenya jechuudha. Physical digestion or mechanical breakdown of food kan jennuun it is two step many ways that can be your teeth beat or chow the food, and also your gut, which is muscular tube, squeeze the food, physically break down it. Kanaafuu physical breakdown of food kan jennuun tokkoffaa nyaanni ilkaan caccabuuf yookiin ilkaan bullaa'uu yoo ta'u, lammaffaan garaacha keenyaan hamma tokko kan caccabuudha jechuudha. Inni lammaffaan chemical breakdown of food kan jennudha. Sirna bullaa'insa keemikaalaa kan jennuun the large insoluble food must be break down by hydrolysis of reaction into small soluble molecules. They can be absorbed in the body. Sadarkaa kamirra jira? Sadarkaa absorption and assimilation kan jennuun chemical digestion of the body, the food in nature, when food is changed into small molecules that can be absorbed in the body. This chemical breakdown is controlled by enzyme. Chemical breakdown kan jennu maaliin to'atama? Enzyme to'atama jechuudha. Enzymes are proteins that are what speed up the reaction and work based under specific condition of temperature and pH. Enzymoonni maal proteinidha jechuudha. Isaan kunis reactioniin akka sirriitti hatantamaan raawwatuu fi temperature fi pH murtaa'aa irratti illee hojjetu jechuudha. Some property of enzyme ilaallu. Enzymoonni amaloota akkamii qabu? Enzymes are made of protein. Protein irraa ijaaramu. Enzymes are biological catalyst. Si'eessitoota jechuudha. Biological hawaati jechuudha. They are very specific.
filat iddoo reactionii kam geessu akka qaban irratti filatamuudha jechuudha. Bakkuma argan irratti hojjetan jechuudha. They are specific. They are can be reused. Irra deemanis yeroo tokko fayyadamanii hin dhumatamanii of duuba deemanii fayyaduu danda'u jechuudha. They are reused. They are sensitive to temperature and the pH. Akkasuma pH fi temperature irratti hundaa'u jechuudha. Some enzymes work inside the cell. Enzymes muraasni seelota keessatti ni hojjetu jechuudha. Seelota keessatti hojjeta yoo ta'u, they are intracellular enzyme jennaan jechuudha. Example, respiratory enzyme kanneen jennuun intracellular enzyme yoo ta'u jechuudha. Some of them are secreted into organs of the body such as the guts, where the catalyzed specific reaction extracellular. Kanaafuu enzymoonni biraasni immoo orgaanota keessatti gadi lakkifamuudha achi keessatti reactionii catalyze godhu jechuudha. They are what? Now that's what? Extracellular enzyme. Seelota keessatti kan reactionii gaggeessan yoo ta'e intracellular jennaan jechuudha. Seelota keessa alatti baanii orgaanota keessatti immoo kan reactionii catalyze godha yoo ta'e extracellular enzyme jennaan jechuudha. Extracellular enzyme digestive enzyme kanneen jennuun they are extracellular enzyme jechuudha. Enzyme names usually but not always ending with AC. Example, amylase break down starch, lipids break down fats, catalyze break down also hydrogen peroxide, but pepsin break down proteins. Miya malala sarritti enzymoonni yeroo baay'ee gara dhumaa irratti AC maqaa isaanii gara dhumaa irratti AC qabu. Garuu amylase fi lipids yoo fudhannu isaan kun qabu. Garuu ammoo pepsin kan jennuun AC hin qabu. Not kana sababii kana maal jenna enzymes are usually but not always ending with AC jenne kan fudhanne kanaaf jechuudha. The work of the gut mar'aan keessatti haala bullaa'ina soorataa afaan irraa gadi kaasee mi'a lallu the gut digestive system kan jennuun. So it includes pathway mouth, esophagus or gullet, stomach, small intestine, large intestine, anus kan tartiiba kan qabatee deemaa jechuudha. The whole digestive activity starts and ends in the guts. Digestive kan jennuun adeemsa sirna bullaa'insa keessatti kan dhumatu jechuudha. The process of food moves into the gut are ingestions, taking food into mouth or the body, digestion, changing large complex insoluble food particles into smaller, simpler and soluble food particles. Absorption is the process of digested food particles taken into bloodstream, and also assimilation is utilization of food particles by our cell, means hepatic portal veins, blood vessels that take digested food molecules into the liver. Don't forget. Blood vessels particularly nyaataa daakkame gara liveritti geessumaa jedhama. Hepatic portal vein jennaan jechuudha. Inni biraa inni the process of digestive system at the end one is digestion or defections. This is the end of process of removing undigested food from the body as a feast. Kanaafuu sirni bullaa'insa soorataa afaan irraa kaasee sirna bullaa'insa soorataa sirna waashan of keessa qabata. Ingestion, digestion, absorption, assimilation, digestion or defection kan jennu tartiibaan kana qabataa jechuudha. Tartiibaan kana qabata. Kun jalqabaa gara dhumaatti ta'a jechuudha. Don't forget tartiiba isaallee sin gaafachuu danda'a. It's a digestive system pathways sin gaafachuu danda'a. Yookiin the process of food moves in the gut kan jedhu sin gaafachuu danda'a. Tartiiba isaatiin sirriitti qabadhaa. Digestion kan jennuun nyaata afaan fudhachuu yoo ta'u, digestion jechuun soora garaacha keessatti kan bullaa'insa soorataa kan gaggeeffamu garaacha marqaa keessatti kan gaggeeffamu yoo ta'u, absorption kan jennuun ammoo nyaanni erga bullaa'ee booda kan xuuxama soorataa absorption jennaani. Assimilation jechuun ammoo inni xuuxamni soorataa sun seelotaan hojiirra oolu yoo ta'u, digestion jechuun kanneen sooranni hin daakamin
waste kan ta'e xuraawaa kan ta'e gara alaatti bahu jechuudha. Digestion in mouth is what? Food is chewed by the teeth, which is known as mastication. Sooranni afaan keessatti raawwatamu soorata ilkaaniin bullaa'u yookiin mastication jennaani. Digestion in the mouth carried out by enzyme, which is known as salivary amylase. Kanaafuu bullaa'insa soorata afaan keessa raawwatu enzyme salivary ancufa keessatti yookiin gorora keessatti argamu salivary amylase yookiin paitilin kan jedhamu gaggeeffama jechuudha. Saliva contains carbohydrate or enzyme which is known as amylase that uses to digest starch. This saliva contained a chunk of food which is known as bonus, which moves back to your throat and to be swallowed. Swallowing the food is not a reflex action. When your food is swallowed, it travels down or esophagus or gullet, squeezed along the muscular contraction which is known as peristalsis. Kanaafuu soorata yeroo gadi liqimsinu afaan keessa daakamee yeroo gadi liqimsinu adeemsa inni kokkee gadi darbu esophagus gadi darbu maal jedhama? Muscle contraction sun maal jedhama? Peristalsis jennaani jechuudha. Teeth is why ilkaanii yoo ilaalle it is transverse area of this layer sadi qaba. Enamel, the hard one, the strong cover of the teeth, dentine living layer underneath of living tissue kan of keessaa qabu dentine dha jechuudha. Pulp cavity is center of the teeth jidduu ilkaanii ta'e contains nerve and blood vessel, nerve fi blood vessel yookiin hidda dhiigaa of keessaa qabu. It is known as pulp cavity dha jechuudha. Longitudinal section dha yoo ilaallamu tuskuun transverse section dha. Longitudinal yoo ilaallu ilkaan section afur qaba. Crown, root, neck and cement kan jennuun. Crown kan jennuun isa gubbaarra yoo ta'u, root kan jennuun ilkaan gara lafetti gadi dheka qabu yoo ta'u, neck kan jennuun morma ilkaaniiti. Cement kan jennuun ammoo fibrous layer that holds teeth into jaw. Isa kunneen hiddoota fibrous layer kan jennuun kan lafee walitti hodhanii qabanidha jechuudha. There are 4 types of teeth. Ilkaan gosa afurtu jira. Incisor, which is the front chisel fuuldura kan argamu yookiin waa ciniinuudhaaf waa kutuudhaaf kan fayyadu. Canine kan jennuun qarrifaa isa baay'ee pointed kan ta'ee fi waa tarsaasuu fi akka wantoota akka fleshy ta'an tarsaasuu kan fayyadudha. Inni sadaffaan premolar kan jennuun soorata daakuuf bulleessuudhaaf nu fayyada. Molar kan jennuun gara duubaatti kan argamu. It is back of the teeth used to grind and chewing the food. The other is while kaniti wal qabate maal jira dhukkubii kaniti periodontal disease kan jennuun bacterial infection of the gums kan jennuun. The ways to avoid decay of the teeth, tooth decay. Ilkaan akkan tortorre fontonna godhuu qabnu tokkoffaa regular brushing your teeth and the gums twice a day. Avoid sweet and sugary food. Regular dental check-up. Regularly check up godhuu qabna jechuudha. Doctor dentist bira deemnee check godhuu qabna jechuudha. Stomach churning activity. Stomach haalli marmaan garaachi keenya akkamitti soorata bulleessa kan jiru. At the lower end of esophagus, your food passes through a ring of muscles called sphincter into your stomach. This stomach is muscular bag of the produce proteins enzyme to the digestive protein. ስለዚህ garaachi keessatti sooranni daakamu yeroo protein dha jechuudha. Protein. The main proteins made in the stomach is pepsin. Kanaafuu proteins enzyme proteins jedhamu kan protein daaku garaachi keessa kan argamu stomach keessa argamu pepsin jedhama jechuudha. The stomach also produces relatively concentrated solution of hydrochloric acid. Akkasuma hydrochloric acid solution kan jedhamullee stomach keessatti yookiin garaacha keessatti argama jechuudha. At 1 or more hours, after 1 or more 4 hours, sa'aatii tokkoo fi afur booda garaacharraa
the digested food squeezed into the stomach through the pyloric sphincter into what? Small intestine. Gara small intestine itti darbaa jechuudha. Sa'aatii tokko haga afurii gidduutti. Sa'aatii tokko haga afurii gidduutti gara garaacharraa gara small intestine itti darbaa jechuudha. Soorani daakame kun partially. But this stomach keessatti nyaanni hammi partially digested dha malee hundi isaa kan hin daakamnedha jechuudha. Partly digested kan ta'e. Digestion in a small intestine. Marma qal'aa kun xinnaa keessatti digestion akkamitti gaggeeffamaa jiru alallo. It take place into 3 parts. Bakka sadi qoodnee ilaallaa. Small intestine keenya bakka sadi qoodnee ilaallaa. The first one is duodenum, food mixed with 2 or more lipid, bile and enzyme. Kanaafuu hadhuuftuu yookiin bile and enzyme as keessatti hanga tokko sooraan duodenum keessa akka daakamu godha jechuudha. The liver makes bile which emulsify fats. Kanaafuu faatonni eessatti daakamu duodenum keessatti jechuudha. The bile does two important jobs. It neutralizes acid. Kanaafuu bile yookaan hadhuuftuun hojii lama qaba. Tokkoffaan acid neutralize godhee gara alkalinate yookaan gara baseetti jira jechuudha. Bile also emulsify fat in the body. Fat coomni akka daakamus ni gargaaru jechuudha biles. Inni bira duodenum, jejunum kan jennuun jejunum kan jennuun it joins duodenum and ulum. Marma qal'aa paartii lama tokkoffaa fi sadaffaa kan wal qabsiisu jejunum jennaan jechuudha. Inni sadaffaan ilum kan jedhamu yoo ta'u duodenumii fi ulumii kan wal qunnamsiisu jejunumidha jechuudha. Ileum has both digestive and absorptive role. Kanaafuu ulumii keessatti yookiin paartiin marma qal'aa inni sadaffaa ileum kan jennuun hojii lama qaba. Akka soorata sindaakaa xuuxamni soorataa keessatti hamma tokko raawwata jechuudha. The ileum has a very large surface area due to presence of villi and microvilli. Surface area bal'aa qaba jechuudha. Sababni isaa villi fi microvilli waan keessatti argamaniif. This enables digested food products absorbed into blood and the lymphatic system. Sila kanaafuu microvilli fi villi faayidaa isaanii maalidha? Soorani daakame dhiigaan akka xuuxamuuf gara dhiigaatti akka geejjibamuuf yookiin xuuxamuuf sirni lymphatic keenya akka wantoota isa barbaachisu keessaa absorbed yookiin xuuxuuf ni fayyadu jechuudha. Villi and microvilli. Water is removed from the remaining undigested food in the large intestine. Hammi bishaanii baay'inaan yoo kaafu ta'e soorata keessatti large intestine keessatti xuuxamni lammataa ni daakama jechuudha. ስለዚህ large intestine faayidaa isaa maali? It is used for removing or absorbing water that remain in undigested food and remain material ingested from the body as a feces. Throughout the small intestine, enzymes speed up the breakdown of large molecules into smaller molecules. Marma qal'aa keessa enzymaan baay'een large molecule kanneen ta'an gara smaller molecules akka diigamaniif gahee guddaa qabu jechuudha. The main type of enzymes that found in digestive system or summarized below. Small intestine keessa enzymoonni fayyadan yookiin molecuulii gurguddaa gara small molecuulii xixiqqaatti akka daakaman yookiin akka diigaman godhan haala haallume. For example, carbohydrate amylase or maltase digestive system afaan irraa gadi kaasee gara agamarraa furdaatti haala haallu. Carbohydrates amylase eessa argama? Afaan keessatti saliva keessatti argama. Saliva gland akkasuma pancreas small intestine keessatti kan argamudha. Daakamni isaanii faayidaan carbohydrates kan inni jennuun amylase fi maltasiin amylasiin starch daakuudhaaf fayyada. Maltasiin maltoosii daakuudhaaf fayyada jechuudha. Garuu maltesii yookiin starch fi maltoosii yeroo diigamu glukoositti diigamu jechuudha. So they are unit of glucose sugar jechuudha. Inni biraa protease kan jennuun pepsin, trypsin kan jennu jechuudha. Pepsin stomach keessatti garaa keessatti yoo argamu,
Trypsin ammoo small intestine keessatti argama jechuudha. Lachuu faayidaa isaanii maali? Proteinii daakuudhaaf. Kanaaf proteinii maalirraa ijaarame? Amino acid irraa ijaarame. Kamira lipidsidha. Enzyme lipidsidha. Eessatti argama? Pancreas fi small intestine keessatti argama. They used to digest what? Lipid daakuudhaaf kan oolu yoo ta'u fat and oils jechuudha. Oolni biraa lipid yeroo diigama maaltti diigama? Fatty acid fi glycerolitti diigama yookiin fatty acid fi glycerol irraa ijaarame jechuudha. Inni biraa qulqullina soorataati. Food hygiene is handling or storing food carefully to avoid transmission of disease. Food hygiene kan jedhuun faayidaan isaa maalidha? Qulqullina soorataa nyaata akka qulqullina qabaatuu fi dhibee garaagaraa akka ittiin hin daddabarreef kan fayyadudha jechuudha. Let us see diarrhea kuni let us see diarrhea. It is an infection causes. It is an infection causes more strongly or more rapidly than usual. The things that are produced may be very loss of watery feces. Feces in Kenya, wantoonni gadi tennu kan inni bishaan hambaa qabu yoo ta'e diarrheadha jechuudha. Gad amma ka gatteessis yoo ta'e jechuudha. For inni kun akkamitti dhufuu danda'a? Eating raw meats, raw egg, foon dheedhii, killee dheedhii yookiin bubbaa dheedhii yookiin killee dheedhii yoo ta'u soorannu, because they contain bacteria such as salmonella that cause diarrhea and sickness or vomiting. Akka ol deebisnu yookiin akka diarrhea nu qabu kan nutti fidu salmonella of keessaa qabaachuu danda'a jechuudha. So eating raw meat and raw egg is not good. Inni biraa waa'ee kind food. Kind food are usually very safe. The food is heated to kill bacteria and sealed in the airtight tins. Sooranni saamsamanii gurguran soorata baay'ee safe ta'edha, because they are food heated and kill bacteria before they canned. But very occasionally, if there is a tiny hole in the can, the bacteria Clostridium botulinum gets in. Garuu nyaanni saamsamee gurguramu hamma xinnoo microscopic hoolii kan qabaatu ta'e bacteria Clostridium botulinum kan jedhu haaluma salphaa seenuu danda'a jechuudha. Kun ammoo dhibee fiduu danda'a. The canned food must be properly safe ta'uu qaba jechuudha. The bacteria produce dietary botulinums. Garuu bacteriaan kun erga seenee maal godha? They produce dietary botulinum toxin. And anyone eating the food can become paralyzed and even die. Kanaafuu bacteriaan qaawwa xinnoodhaan seene kun Clostridium botulinum kan jennu kun summii botulinum toxin kan jedhamu keessatti gallakkisuu danda'a jechuudha. Inni kun ammoo namni toxinii kan isa dhaqqabe yookiin soorata faalame kana nyaate paralyzed ta'uu danda'a, even du'uullee danda'a jechuudha. So the canned food must so look like this one. So we must have to check it have a tiny hole or not kan jedhu sirriitti adda baafachuu qabna jechuudha. Ta'uu baannaan numi. Revision page 181. Select correct answer from A to D. Question number 1. Enzymes are made up of enzyme only maalirraa ijaaramanii? A. Carbohydrate, B. Vitamin C, B. Vitamin C, proteins, D. Fat. So the answer should be C. Proteins. Gaaffiin lammaffaan which of the following does not affect activity of an enzyme?
hojii enzyme irratti dhiibbaa kan hin qabne kam jedha. A pH, B temperature, C surface of an area of concentrate, D light levels, D isa D light level dha jechuudha. Gaafiin sadaffaan extracted enzyme work outside your cell, B inside your cell, B inside your cell, C inside your mitochondria, D only in your mouth. So the answer should be A, outside your cell. Extracellular kan jennuun seeliin ala jechuudha. Outside your cell kan jedhu deebita jechuudha. Garuu intracellular odoo akka ta'u ta'e inside it all, this is extracellular waan ta'eef the answer should be A. Gaafii arfaffaan which part of teeth contain living nerve? Partiin ilkaanii kan living nerve kan qabaatu kami kan jedhuuf those answer should be pulp cavity dha jechuudha. A animal, B dental specimen, D dha jechuudha pulp cavity dha. Gaafii shanaffaan a finger like projection in a small intestine known as what? Villi dha. A bilibrium, C B microvilli, C spinal, D villi. So the answer should be D villi. So 3.3 is about respiratory system. So the breathing system take air into and out of the body to supply oxygen and remove carbon dioxide. So hargansu kenna oxygen gara keessa seensisuu fi carbon dioxide gara alaa baasuudhaaf nu fayyada jechuudha. The breathing in humans are important to faayidaan dhala namaa keessatti akkuma breathing system malaa bring oxygen to your body. Oxygen gara qaama keessa akka seenu maalidha? To oxidize food, suuraan akka oxidize ta'uuf, to release energy for proper functioning of the body. Qaamni keenya qajeelatti akka hojii isaa hojjechuuf energy supply gochuu yookiin energy gallakkisiisuudhaaf oxygen ni barbaachisa jechuudha. Inni biraa to remove waste carbon dioxide produced in your cell as the work. Cellin yeroo hojii isaanii hojjetan carbon dioxide produce ni oomishu. Carbon dioxide kun waste material xuraa'aa waan ta'eef gara alaatti ba'uu qaba jechuudha. Carbon dioxide is what? Colorless, odorless, formed during respiration and widely produced greenhouse gas. Carbon dioxide in bifa fully gas in qabnedha. Kunis yeroo respiration kan uumamudha jechuudha. Garuu greenhouse yeroo baay'ina lafarratti baas greenhouse effect fiduu danda'a waan ta'eef. Human respiratory system yaalaallu. Human respiratory system involves two important processes. These are inhalation and exhalation. Sirna hargansuu lama sirnoota lama important process lama keessa qabaate. Inhalation kan jennuun gara keessaatti qilleensa fudhachuu, taking air into the lung dha jechuudha. Exhalation jechuun ammoo expelling or removing air from the lung. Sombarraa gara alaatti qilleensa baasuun exhalation jedhama jechuudha. Gara alarraa gara sombaatti fudhachuun ammoo inhalation jennaan. Human respiratory system made up of mouth, nose, larynx, trachea, bronchi, bronchioles and alveoli. Tartiiba isaa kana dagatina. Human respiratory system isaan kanneen tartiibaan qaba jechuudha. Mouth is an organ through which air enters into respiratory structure. Afan respiratory system keessa karaa qilleensa ittiin seenu jechuudha. Nose is additional structure through which air enters into respiratory tract. Akkasuma funyaanis karaa qilleensa ittiin seenudha. Additional structure yookiin structure isa lammataa ta'e jechuudha. Nose contains nasal passage which have large surface area, good blood supply, a lot of hairs and a lining of secretive mucus. Nose yookiin funyaan keenya qilleensa galchuudhaaf wantoota kanneen nasal passage kanneen of keessa qabaachuu. So it is important than mouth. Thus, breathing through the nose is good for healthy our respiratory system than mouth. Sababbi inni nasal passage arfan kan of keessa qabuuf
afaan qilleensa afaaniin hanga seenurraa oduu funyaan seeni irra bu'aa qaba fayyummaa keenyaaf jechuudha. So when we see the respiratory system of a humans, larynx is a voice box. Voice box is what is found at the top of trachea gubbarra kan argamu, which produce sound in the speech. Yeroo haasoon sagalee kan irratti uumamu eessatti kan uumu larynx voice box kan jennu irratti jechuudha. Thorax is also a structure that passage for both food and air. Thorax kan jennuun ammoo structure nyaataa fi qilleensa illee dabarsuudha jechuudha. Trachea is a wide pipe which is made up of C-shaped ring of cartilage. Ring caasaa boca caaqabu ringii boca caaqabu cartilage irraa kan uumame tracheadha jecha trachea jennaan. So it is what wind pump ka qilleensi keessa darbu pump qilleensi keessa darbu jechuudha. The trachea split into two tubes. Trachean tuubii lamatti qoodama jechuudha. Left and right tube, which are left bronchi and right bronchi jennee bakka lama qonna jechuudha. Singular, it is known as bronchus, one leading to each lung. Kanaafu somba lama qabna. Sombota lamaanittu left and right bronchiin trachea tokkicharraa yeroo uumaman trachean bakka lamatti qoodamee deemaa jechuudha. Trachean tokko gara left bronchiitti deemu, tokko immoo split yeroo tokko immoo gara left bronchi, tokko immoo right bronchi gara two is one of leading each lung lama qabna waan ta'eef kanaafuu trachean bakka lama qoodama inni irraa tuubii lama bronchiitti qoodama. Inside your lung akkasuma ammoo somba keessatti bronchi divided into smaller tubes. Ahun bronchi kunis bakka smaller tube hedduutti qoodama jechuudha ammas deebi'e, which is known as bronchioles jenne kan jennuun jechuudha. This bronchioles also divided into even smaller tube. Ammallee bronchiin kun smaller tube baay'eetti qoodama, which is known as alveoli, singular alveolus. Alveoli itti qoodama jechuudha. So alveoli is a millions of a teeny air sac giving massive surface area of the main exchange of gas in the lung take place. Kanaafu iddoo gaazon itti wal jijjiiran alveoli keessatti jechuudha. Alveoli keessatti jechuudha. So alveoli is called functional unit of lung. Saneef jedhama. Alveoli is known as what? Functional unit of lung. Kanaafu tartiiba kana maal beeku qabdu tokko fa mouth okay nose jechuudha dandeenya. Achirraan aansee maaltu jira? Larynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveoli jennee tartiibaan akkasii qabachuu qabna jechuudha. The lung, alveoli are the site of very efficient gas exchange in the lung. Amma dubbanne irra waan ta'eef salphaadha. Inni biraa ventilation kan jennuun moving air into and out of the lung. Ventilation jechuun qilleensi gara sombaa seenee qilleensa irraa gara alaa ba'uun ventilation jennaan jechuudha. Inni biraa intercostal muscle kan jennuun yeroo qilleensa fudhannu yeroo baafnu lapheen keenya ol jedhaa kan jedhu intercostal muscleoon wannaan jedhan maashaaleen kuttuufachaa diriiruun intercostal muscle jennaan jira. Mechanism breathing ilaallu mee fakkeenyaaf during inhalation fi during exhalation yeroo qilleensa gara keessaa fudhannuu fi gara alaa baafnu wantoonni raawwataman maali? Diaphragm maal ta'a? Diaphragm contract and flatten ta'a yeroo qilleensa gara keessaa fudhannu. When we inhale, diaphragm become contract and flatten ta'a jechuudha. Akkasuma exhalation irratti relax and become dome shaped ta'a jechuudha. Intercostal muscle akkam ta'a yeroo qilleensa gara keessaa fudhannu contract ta'a. Yeroo gara alaa baafnu immoo relax ta'a jechuudha. Rib cage cinaachuun immoo pulling up or moving up ta'u jechuudha. Inhalation irratti yeroo fudhannu immoo ol outward ta'u jechuudha. Yeroo gara alaatti baafnu immoo qilleensa rib cage kenna maal ta'u cinaachuun maal ta'u pull down gara keessatti gadi bu'u inward ta'u jechuudha. Chest cavity immoo yeroo qilleensa during inhalation looks bigger ta'a
yeroo exhalation ammoo looks smaller ta'a jechuudha. Pressure decrease ta'a inhalation irratti, exhalation irratti ammoo increase ta'a jechuudha. Lung flatten ta'a. Filled with air ta'a. Inhalation irratti qilleensaan guutama flattensi ta'a. Yeroo qilleensa gara alaa baafnu ammoo contracts or deflates ta'a jechuudha. Qilleensi gara keessaa ba'a jechuudha. Volume of thorax yeroo inhalation increased in dabala, yeroo exhalation decrease ta'a jechuudha. Comparison of exhaled and inhaled and exhaled air yeroo compare goonu qilleensa gara keessaa fudhannu gara alaatti baafnu yeroo compare goonu yookiin wal bira qabne yeroo laallu nitrogen jijjiirama tokko illee qabu percent 80 yookiin 78 yennaani. Oxygen garuu yeroo fudhannu air in breathe in inhalation irratti percent 21 jijjiirama qabu. Garuu exhale gara yeroo gara alaatti baafnu ammoo exhaling irratti air breathe out irratti oxygen maal ta'a hir'atee ba'a jechuudha. Percentii 21 gara 16 gadi bu'a. Carbon dioxide ammoo yeroo fudhannu percentii 0.04 yeroo qalalaatti ammoo baay'ee dabala jechuudha. Percentii 100 dabala jechuudha. 4% ta'a jechuudha. 4% ta'a. Kanaafuu qilleensi yeroo gara alaatti yeroo ol fudhannuu fi yeroo argannuu fi yeroo gara alaa baafnu yeroo keessa jijjiirama hin qabne nitrogenidha. Oxygenin hir'atee gara alaatti ba'a. Carbon dioxide dabalee gara alaatti ba'a jechuudha. What affect your breathing rate? Breathing rate kenna sana argansuu kenna maaltu miidhuu danda'a? Our breathing is determined by the rate of breathing and the depth of breathing. Rate of breathing, number of breathing per minute a time. Rate of breathing jechuun hamma nu secondii isaa daqiiqa keessatti argannuudha. The average resting breathing adult human being around namni tokko harga alwaasee qilleensa gabbaasee galtee ibsuudhaaf per minute dha 12 ta'a jechuudha. Depth of breathing kan jennu amount of air breathe per breath. Air per breath. Qilleensa hangamiittu qaama keessa keenya seenaa yeroo qilleensa ol baafnee gadi baafnu kan jennu it is known as deep breathing jennaan jechuudha. Deep breathing bakka lama qoonnee tidal volume fi vital volume jennee bakka lama qoonnaa jechuudha. Tidal volume kan jennuun the amount of air we breathe in qilleensa gara keessaatti nu fudhannu tidal volume jennaan jechuudha. Vital volume kan capacity kan jennuun ammoo the maximum amount of air that can be taken into the lung. Hamma qilleensa sombatti fudhatamu gara sombaa seenuu inni kun ammoo vital capacity jennaan jechuudha. Deep of breathing of an individual is measured by an instrument known as its functionmeter jennaan jechuudha. The main factor that now have effects wantoonni sirna argamnu keessatti dhiibbaa fidan tokkoffaa exercise sport jechuudha. Anxiety, drugs, environmental factor, attitude, weight kanneen jennuun they are the main factors that have effect on breathing rates or system. The effect of smoking on the lung and the rest of the body. Sigara xuuxuun dhiibbaa inni qabu maali sombarratti fi qaama biraarratti kan jedhu alallu. Every cigarette smoke produce about 4,000 chemicals that are inhaled into the lung can affect health. Sigaraan xuuxamu keemikaalota 4,000 maddisiisuu danda'a jechuudha. Inni kun ammoo gara sombaatti kan xuuxamudha. Some of them are isaan muraasni garuu tar that cause irritations of throats and lung. Nicotine, powerful additive chemicals that is found in tobacco smoke. Araada qabsiisaa jechuudha. Nicotine kun baay'ee keemikaala tobacco keessatti argamu kan araada nama qabsiisu jechuudha. Carbon monoxide kan jennu immoo gaasii summaa sigareetii keessatti argamudha jechuudha. Carcinogenic substance kanneen jedhamu kaansarii kanneen substance fidan tar, arsenic, benzene are some example of carcinogenic substance kanneen fidan jechuudha. So sigara xuuxuun baay'ee dhiibbaa guddaa qaba jechuudha.
some related disease, smoking related disease. Erga namni tokko sigaaraa tuqee booda dhibeelee akkamitti isa qabachuu danda'a? Bronchitis inflammation, infection of bronchi, chronic obstructive pulmonary disease, reduction of surface area of the lung due to breakdown of the alveoli. Kanneen jedhu kunis dhiibbaa guddaa qabudha. Cancer of the lung, cancer of throat, cancer of mouth, cancer of larynx are diseases linked to smoking. So isaan kun baay'ee dhukkuboota beekamoo smoking related disease kanneen jennuun jechuudha. Smoking and the family. Smoking has big effect on whole family. Smoking may have several effects in individual, family and the society. Some of them are economic risks fiduu danda'a on individual or family. Conflict in the family walitti bu'umsa fiduu danda'a. Increase the risk of respiratory dhukkuboota sabna hargansuu irratti dhukkuboota ol kaa'uudha fiduu danda'a. Psychological problems fiduu danda'a jechuudha. So these are some effects of the smoking on family or the society. So smoking, the cigarette is not a good activity. What affect your breathing rate? Breathing rate can sana argansuu kenna maaltu miidhuu danda'a? Our breathing is determined by the rate of breathing and the depth of breathing. Rate of breathing, number of breathing per minute a time. Rate of breathing jechuun hamma nu sekendii isaa daqiiqaa keessatti argannuudha. The average resting breathing adult human being around namni tokko harga alwaasee qilleensa gabbaasee galteessuudhaaf per minute dha 12 ta'a jechuudha. Depth of breathing kan jennu amount of air breathe per breath. Air per breath. Qilleensa hangameettu qaama keessa keenya seenaa yeroo qilleensa ol baanee gadi baafnu kan jennu it is known as deep breathing jennaan jechuudha. Deep breathing bakka lama qonnee tidal volume fi vital volume jennee bakka lama qonnaa jechuudha. Tidal volume kan jennuun the amount of air we breathe in, qilleensa gara keessaatti nu fudhannu tidal volume jennaan jechuudha. Vital volume kan capacity kan jennuun ammoo the maximum amount of air that can be taken into the lung. Hamma qilleensa sombatti fudhatamu gara sombaa seenuu inni kun ammoo vital. When breathing fails, yeroo tokko yeroo sirna wal argansuu walanqatu yoo gadi bu'u sometimes breathing fail ta'uu danda'a jechuudha, gadi bu'uu danda'a jechuudha. This can be a result of a number of different things including accident ta'uu danda'a, drowning or heart attack ta'uu danda'a. Yeroo kana we need a give assistance to restore his or her breathing. Yeroo kana maal gochuu qabna? Nama kanaaf akka sirna argansuu isaa deebi'u assistance yookiin deeggarsa kennuufii qabna jechuudha. The mechanism of restoring breathing to individual whose breathing is lost is known as artificial respiration. Namni tokko yeroo sirna argansuu isaa gadi bu'e kan kenninuuf kan deebisuuf yoo ta'e artificial respiration jedhama jechuudha. The procedure that we follow is call for help loudly. Sagalee ol kaasnee gargaarsa gaafachuu qabna. Check if causality is conscious, remove obstacle that is block airway from wanti sun namni sun sirna argansuu isaa gadi hin jiru kan jedhu adda baasuu qabna. Yoo wanti tokko afaan isaa irraa akka qilleensi hin block godhu jira irraa kaasuu qabna jechuudha. Open airways, afaan isaa addaan banuu qabna. Check for breathing, check godhuu qabna jechuudha. Make sure that airway open and ending the little bag. Check on erga kaane afaan keenyaan remove lipids and we must have to clean piece of clothes fayyadamneetiin afaan keenyaan to avoid transfer of HIV akka namarraa namatti hin dabarre dhorkuudhaaf uffata qulqulluu gogaa ta'e fayyadamuudhaan qilleensa kennuufii qabna jechuudha. Then remove lipids and let chest fill naturally akka ta'utti eeguu qabna jechuudha. Repeat this step is about 12 breaths per minute. Yeroo 12 kennuufii qabna jechuudha daqiiqaa tokko keessatti. And steroids. This is how we give
the artificial respiration for the personal breathing spells. Kanaafuu namni tokko yeroo sirna argansuusaa yaalaa gadi bu'e deeggarsa gaafachuu fi qabnaa yookiin ammoo cheek goone afaan keenyaan daqiiqaa tokko keessatti yeroo 12 kennuufi qabna. Yeroo kennuuf kan ammoo carqii qulqulluu ta'e kan uffata qulqulluu ta'e irra buusuun barbaachisaadha afaan isaa irraa jechuudha. Revocation page 98, select correct answer from A to D. The organ of your body where gas exchange take place is A. liver, B. lung, C. trachea, D. heart. qaama keenya keessaa sirni gaasii bakki itti jijjiiramu maal jedhama? The answer should be B. lung. Gaafi lammaffaa, the role of cilia in epithelium of the trachea is to move dirty and the mucus way of the lung, to move dirty and the mucus down trachea into the lung, to produce mucus, to prevent food getting into the lung. Cilian or epithelium trachea irra kan jiru faayidaan isaa maali kan jedhuudhaaf deebiin isaa to move dirty and the mucus down trachea into the lung kan jedhu. The answer should be B. Graph is sadaffaan, which of the following is not part of respiratory response to the exercise? Not part of respiratory response exercise jedhaan yeroo waliin qabanne kam jedha. Breathing faster yeroo ispoortii hojjennu yeroo fiignu kan nutti mul'anne kan response kan itti kam jedha. Breathing faster sirriitti arganudha. Produce more oxygen by produce godhaan. Breathing deeper produce more carbon dioxide. So the answer should be A. breathing faster. Domni dabne harga walan qataa jiru yeroo breathing slower ta'aa jechuudha, not faster. Gaafi arfaffaan, which of the following is not consistent of cigarette smoke? Keemikaalota sigareetii keessa kan argamne kan ta'e kam jedha. Oxygen, A. oxygen, B. nicotine, C. carbon monoxide, D. tar. So deebiin as A ta'a jechuudha, oxygenidha. Kuwwan sigaaraa keessatti argamu waan ta'eef. Some property of water. Bishaan amaloota akkamii qaba? It is universal solvent. It has high latent heat vaporization. It is transparent. It has high surface tension. Kanneen jennuun isaan kunneen amaloota bishaanii muraasaa jechuudha. Garuu hedduu just you can refer it. Inni biraa there are
number of biological tests for biological molecules to test the presence of different type of carbohydrates. Let us see the iodine test for starch. Iodine test yeroo jennu to identify what is starch. So chemical materials that needed 1% of starch solutions to clean test tubes, iodine solution. So at the end of tests shows blue black precipitate or blue black color or blue black precipitate we get when we done iodine test for starch. Yeroo iodine test yoo jennu iodine testing kan hojjennu starchiin jiramu hin jiru kan jedhu adda baasuudhaaf jechuudha. Yoo starchiin fakkeenya baalaaf hojjenna yoo ta'e yoo starchiin keessa jiraate dhumarratti blue black colour nuu kenna jechuudha. Garuu jalqabarra brown colour qaba jechuudha. Which is comparison of exhaled and inhaled and exhaled air yeroo compare goonu qilleensa gara keessaa fudhannu gara alaatti baafnu yeroo compare goonu yookiin wal bira qabne yeroo laallu naayitiroojiiniin jijjiirama tokko illee hin qabu. Parsantii 80 yookiin 78 yennaani oksijiiniin garuu yeroo fudhannu air in breathe in inhalation irratti parsantii 21 jijjiirama hin qabu. Garuu exhale gara yeroo galalaatti baafnu immoo exhaling irratti air breathe out irratti oksijiiniin maal ta'a hir'atee ba'a jechuudha. Parsantii 21 gara 16 gadi bu'a. Kaarboon daayoksaayidiin ammoo yeroo fudhannu parsantii 0.04 yeroo galalaatti immoo baay'ee dabala jechuudha. Parsantii 100 dabala jechuudha. 4% ta'a jechuudha. 4% ta'a. Kanaafuu qilleensi yeroo gara alaatti yeroo ol fudhannuu fi yeroo argannuu fi yeroo gara alaa baafnu yeroo keessa jijjiirama hin qabne naayitiroojiiniidha. Oksijiiniin hir'atee gara alaatti ba'a. Kaarboon daayoksaayidiin dabalee gara alaatti ba'a. Revocation page 103. Select correct answer from A to D. Question number 1. Glucose plus oxygen give us carbon dioxide plus water plus blank space. Which term needed to complete this equation for aerobic respiration? Kanaafuu yeroo kana glucose plus oxygen yoo jiraate it converted into carbon dioxide plus water plus ATP ta'a jechuudha. Maaliifi it is aerobic respiration. Aerobic presence of oxygen in respiration gaggeeffamu aerobic jechuudha. So the answer should be C ATP ta'a jechuudha. Gaafii lammaffaa which of the following is not commercial use of anaerobic respiration? Commercial use of anaerobic respiration kan hin kam jedha. Production of biogas from the human waste, beer making, yogurt production, bread making. So the answer should be D. Bread making is not commercial use of anaerobic. It is aerobic respiration.
The effect of smoking on the lung and the rest of the body. Sigara xuuxuun dhiibbaa inni qabu maali? Somba irratti fi qaama biraa irratti kan jedhu alallu. Every cigarette smoke produce about 4,000 chemicals that are inhaled into the lung can affect health. Sigaaraan xuuxamu keemikaalota 4,000 maddisiisuu danda'a jechuudha. Inni kun immoo gara sombaatti kan xuuxamudha. Some of them are isaan muraasni garuu tar that cause irritations of throats and the lung. Nicotine, powerful additive chemicals that is found in tobacco smoke. Araada qabsiisaa jechuudha. Nikootiin kun baay'ee keemikaala tobaakoo keessatti argamu kan araada nama qabsiisu jechuudha. Carbon monoxide kan jennan immoo gaasii summaa sigaaraa keessatti argamudha jechuudha. Carcinogenic substance kan jedhamu kaansarii kanneen substance fidan tar, arsenic, benzene are some example of carcinogenic substance kanneen fidan jechuudha. So sigara xuuxuun baay'ee dhiibbaa guddaa qaba jechuudha. Test in lafaffaa test for lipid kan hojjennudha. Test for lipid lamatu jira. Filter paper test or grace spot or translucent mark kan jennuun it is not effective scientifically because it don't depend on chemical reaction but depend one in taaneef filter paper testing scientifically it is not very scientific by scientific fudhatamu jechuudha. Garuu emulsion test for lipid kan jennuun ammoo scientifically accepted kan ta'edha jechuudha. Lipid are soluble in organic solvents such as ethanol but not soluble in water we see in prepared. Okay, chemicals and the material needed for test maaltu nu barbaachisa lipid test gochuudhaaf clean dry test tube ethanol and cooking oil or cooking fat kana nu barbaachisa jechuudha. Dhumarratti maal arganna we see this color that is translucent mark test color we see this it may too that is too bright color from water. Double circulation system in the human being have double circulation system. This is as pulmonary circulation and the systematic circulations. Pulmonary circulation can jennuun blood flow between heart and the lung, when systematic circulation blood flow from heart to the body. Pulmonary vein circulation kan jennuun dhiigni sombaaf onna jidduu kan geejjibamu pulmonary circulation jennaan. Systematic circulation kan jennu dhiigni onnee fi qaamota jidduu kan geejjibamu systematic circulation jechuudha. The heart is mainly made up of muscles. It pumps blood around the body in response to the needs of the tissue. Blood enters the arteries of the heart, which contract to force the blood into the ventricle. Jalqaba onni irra inni eessa seena artery seena jechuudha. Artery irra garamitti contractiroonni ta'e gara ventricle itti darbaa jechuudha. When the ventricles contract again, the blood leaves the heart into the lung and
from the right and around the body from the left. Yeroo ventricle contract so ammas maal ta'a dhiin onnee irraa ba'uudhaan gara sombaatti fi gara mirgarraan gara onnee gara sombaarratti yoo ba'u sombaatti yoo deemu around the left gara bitaarraan ammoo gara qaamaatti kan geejjibamu ta'a jechuudha. Valves prevent backflow of the blood. Yeroo dhiin onnee irraa tamsa'u of duuba akka kan hin deebine kan dhorgu kami valvesiidha jechuudha. Valvesiin bakka sadii qonna ilaaluu dandeenya. Tricapsid kan jennu prevent bubble of the right ventricle to right vertebrum kan akka hin deebine kan dhorgudha. Bicapsid kan prevent flow of the blood from left ventricle to left artery akka hin deebine kan dhorgudha jechuudha. Inni biraa similar valves can prevent backflow of the blood into right ventricle kan dhorgu jechuudha. Kanaafuu valves are in general prevent backflow of the blood into the heart. Dhiin akka of duuba kan hin deebine kan dhorgu valvesidha jechuudha. Dhiin tokko kallattiin al takka tamsa'e tana of duuba kan deebine dhorgu jechuudha. The role of the other is water. Let us see the role of water. Water is also another vital constant of the balanced diet. Nyaata madaalamaa keessa kanneen jennu yookiin nyaanni madaalamaa garee nyaataaf keessa qabu tokko inni tokko bishaan jechuudha. Inni jaffaan. So bishaan ammoo it is crucial in body number of reasons including it is vital solvent means media for metabolic reaction in the body akka bulbulaatti qaama reaction qaama isa gaggeeffamu akka bulbulaatti kan ooludha jechuudha. So it is also involved in transport of the substance around the body, food, hormones, waste products such as urea. Akkasuma wantoota qaama keessatti jiran substances qaama keessa geejjibuudhaaf isin gargaara jechuudha. It involved in temperature regulation of the body. Akkasuma temperature qaamaas regulate control gochuufis gahee guddaa qaba jechuudha. It involved in removal of waste materials from the body in urine and in urethra. Akkasuma bishaan gahee inni biraa xuraawaa qaamarraa dhabamsiisuuf fakkeenyaaf urine fincaan ta'uu danda'a, it may be sweet yookiin dafqa ta'uu danda'a. Kana qaamarraa dhabamsiisuudhaafis remove godhuufis baay'ee barbaachisaa jechuudha. So it is hydrolyzes food in digestive activity. Akkasuma nyaata bulbuluudhaaf yookiin nyaanni akka hydrolyzed nyaanni akka diigamuufis bishaan digestive sirna daakamuu nyaataa keessatti bullaa'insa soorataa keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. It also needed for osmotic stability of the body. Qaamni keenya akkuma salphatti wantoonni dhangala'aa ta'an akka keessa geejjibamaniif stable godha jechuudha. Human blood groups kanneen jennuun afurtu jiru. Blood group A, B, AB and O jennee bakka afur qoonnaa. Blood group A antigenii A qaba, antibody ammoo B qaba jechuudha. Blood group B ammoo antigenii B qaba, antibody A qaba. Blood group AB ammoo antigenii AB qaba, antibody hin qabu jechuudha. Antibody hin qabu. Blood group O antigenii tokkollee surface irraa hin qabu, antibody ammoo AB qaba jechuudha. So blood group AB kan jennuun universal acceptor yoo ta'u, blood group O ammoo universal donor jedhamee beekama jechuudha. Antigen jechuun maal jechuudha? Antigens are proteins found on outer surface of the all cell. Antigen kan jennuun proteinii surface cell irratti argamu yoo ta'u, antibody kan jennuun ammoo protein made by white blood cell that inactivate pathogens. Antibodyin paathojiinota ofirraa dhorkuudhaaf seelota adiidhaan kanneen oomishamanii jechuudha. Proteinii seelota adiin oomishan kan paathojiinii ittisanii jechuudha. Two common problems circulatory system that are particularly common in Ethiopia. Circulatory system keessatti problemii gurguddoo akka Itoophiyaatti beekaman lamatu jiru. These are anemia, deficiency disease, lack of iron
iron hanqina ironiitiin kan dhufu. Lammaffaan hypertension dhiibbaa dhiigaa. The blood pressure considered if high systolic pressure is greater than 140 milligram mercury or diastolic pressure is greater than 90 milligram mercury. Anemia kan jennu maramartuu hanqina ironiitiin kan dhufu yoo ta'u, hypertension kan jennuun dhiibbaa dhiigaa. Dhiibbaan dhiigaa kun systolic pressurein yoo 140 milligram mercury dha ol ta'e, diastolic pressurein ammoo 90 milligram mercury dha ol yoo ta'u ta'e, namni sun dhiibbaa dhiigaa qaba jennee ilaalla jechuudha. If blood pressure is raised does not respond to change in your lifestyle, there are also medications that can be taken. Some of common are diuretics and beta blockers kan jennu ni fudhatamu jechuudha. Namni tokko yeroo dhiibbaan dhiigaa yeroo baay'inaan jireenya isaa keessatti kan isa mudatu ta'e dawaalee lama kan fudhataman jiru. Tokkoffaan diuretic chemicals which increase output of urine kan fincaan namatti baay'isa malee dawaa fudhatamu diuretic kan jedhamu jira. Beta blockers kan jedhamu illee jira. Inni kun ammoo drugs that are used to lower blood pressure jedhamee kan kennamu beta blockers kanneen jennuun. So they are lowers blood pressure. Blood pressure is measured by blood pressure kun jiraachamoo jiramoo hin jiru kan jedhu dhiibbaa dhiigaa jiramoo hin jiru adda baafudhaaf meeshaan nu ittiin safarree dhiiga keenya wannaa dhiibbaa dhiiga keenya laallu sphygmanometer jennaani jechuudha. Garuu kan onne heart beat rate yookiin dhannaa onnee kan ittiin dhageeffatamu maal jedhama? Stethoscope jedhama jechuudha. Stethoscope jedhama. Revocations select correct answer from A to D. Question number 1. The main part of human respiratory system kanneen jennuun A. Heart, blood vessels and the blood. B. Heart, blood and the lymph. C. Heart, artery and veins. D. Artery, veins and capillary. So the answer should be A. Human transport system kan jennuun isaan heart, blood vessel and blood dha jechuudha. Lammaffaan the main job of artery. Hojiin guddaan artery maali? A. Carry the oxygen blood away from the heart. B. Carry oxygen blood away from the heart. C. Carry deoxygenated blood from the heart. D. To carry oxygen blood to the heart. So the answer should be B. Carry oxygenated blood away from the heart. Question number 3. Which type of vessel have pulse? Vessel pulse qabu. A. Capillary. B. Lymph vessel. C. Veins. D. Arteries. So the answer should be D. Arteries. Question number 3. Which chamber of the heart has a thickest wall? A. Artery, right arterium. B. Left arterium. C. Left ventricle. D. Left ventricle. So the answer should be D. Left ventricle. Question number 5. The main role of platelet in your body is in what? Clothing mechanism, carrying oxygen, carriage of carbon dioxide, production of antibody. So the answer should be A. Clothing mechanism. The answer should be clothing mechanism, the role of platelet. Really, thank you for watching this video. Don't forget like, subscribe, share Aliyi Science YouTube channel. Subscribe, like gochuun dagatina. Warroon like subscribe gootan akkuma jirtanitti warroon like subscribe godha. Warroon like godhin video kana like subscribe godha. Warroon gootan akkuma gootan itti fufa. Thank you again. Good time for you.